This is going to be a first for us. We've done the live teleconferences between U.S. and Russia, but never with so many locations from so many different time zones and so many different regions around the U.S. and Russia. So we're very excited about this, and I hope that you'll be forgiving of the things that don't work, and you'll appreciate the things that do work. But this is all about meeting our partners. And Elena, do you want me to stop and let you translate? Yes. I think we should do like 2 sentences. Okay. Здравствуйте всем, мы очень рады всех приветствовать. И эта первая конференция, она не столько о том, что вы уже сделали по проекту, как для того, чтобы вы встретили друг друга и увидели, с кем вы вместе сотрудничаете в проекте. So the purpose of this conference is for the students at the different locations and their teachers to share their Global Forest Link experiences so far. We know that a lot of you are still in the middle of working on your projects. There'll be a lot more to share later on, but it's to share a little bit about your experiences and about each other. Мы хотим, чтобы вы во время этой конференции, во время этого разговора рассказали о вашем опыте работы в этом проекте. Мы понимаем, что вы только начали, но нам было бы интересно узнать, что вы по этому поводу думаете, какие вы трудности испытываете. No. So we have quite a few participants on this call, and I'll start with me because I can do mine the easiest. And I'm Dr. Ivan Marie Andres. I'm the founder of Global SchoolNet, and I'm the Education and Outreach Director for the Global Forest Link Project. Elena? Yes. Сначала я по-русски скажу. Меня зовут Елена Юлаева. Мы с Иван ведем этот проект вдвоем. И нам, как вы знаете, это второй этап этого проекта. Первый этап, то, что мы называем Pilot Project, состоялся в начале 2015-2016 учебного года, и у нас было всего 2 школы. А сейчас у нас в американских 5 школ и 17 команд в России. Now I will translate it into English, or Ivan can translate it. My name is Elena Yulaeva, and Ivan and I, we're leading this effort of connecting students through the Global Forest Link, and you all know about the project. And this is the second part of the second project that we are doing. In the first one, we had just 2 schools in the US, 1 school in Russia, and one of this Russian school is participating today. It's the Ulan-Ude school, and we are very excited to have this conference working. So far, so good. Okay, let's start with Indianola High School. Can you introduce yourselves? То есть первая школа, которая себя представит, будет школа из Индианолы. Это штат Айова. Yes. Hi, my name is Allie, and we are from Indianola, Iowa, and we have a classroom of advanced biology students. Everybody wave? Yeah, that's great. Hi. Oh, we can see you all. That's wonderful. Это класс биологии. Is it 9? Do you have 9 graders, right, Ellie? 10th graders. 10th graders. То есть это 9 класс, 10 класс биология. Ну, немножко уровень, есть 3 уровня, это продвинутый уровень биологии. Wonderful. And Dr. Zeitz, can you introduce yourself? Hi there. My name is Dr. Lee Zeitz. I'm a professor of instructional technology here at the University of Northern Iowa. I've known Yvonne for 30 years. I was working with her on telecommunications 3 decades ago.
and and Ali, who's over in Indianola, is just graduating now from our master's program, and I was able to connect it, and I hope to continue to be involved in this in the future. Ли профессор в университете, он занимается... Lee, how can you repeat what is your specialty? Your Instructional technology. In the future, I'll make sure it's shorter. Он занимается технологиями в области образования. И он знает Иван, you know Иван for 30 years? I think so, yeah. Он знает Иван уже 30 We went to kindergarten together. Yes, exactly. Они в детский сад вместе ходили. И Али была его студентка, она заканчивает master degree, и он был очень рад представить наш проект ей, и она заинтересовалась и приняла участие в своем классе. Great. Elena, can you introduce the Russian schools? Окей. Давайте мы представимся теперь с русских учеников. Давайте мы начнем с Улан-Удэ, поскольку они у нас старички, школы старички. Улан-Удэ? Hi. Здравствуйте. Do you hear me? Yes. Hi everyone. So it's Lyceum number 61 and my name is Arslan. I'm a student on 9th class. And there is people from every class in the school. So it's like 10 or 30 people here. And we are ready to start the project now. Wonderful. А теперь по-русски теперь скажите то же самое. Ну, мы лицей номер 61 из Бурятии. Elena, can you have them say what part of Russia they're in and what time it is? Just put this all in perspective. Скажите, okay, so, you understood the question, right? Из какой части страны вы, чтобы мы знали? Часовой пояс. И сколько у вас сейчас времени? Eastern Siberia. In east of Siberia, nearly Mongolia. If I'm not mistaken. Сколько у вас сейчас времени? We have 9 p.m. 9 p.m. 9 p.m. Окей. 9 часов вечера. Понятно. Следующая школа. Кто хочет представиться? Давайте город Реж. Мы вас не слышим. У вас микрофон, наверное, мьют. Мы ученицы 6-го класса Уральского. А можно чуть-чуть погромче? А сколько вас человек? Нас очень человека 5. А скажите, пожалуйста, а сколько у вас сейчас времени и где находится город Реж? Как далеко вы от Москвы? От Москвы мы находимся в 1500 километрах. Я руководитель. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сейчас 6 вечера, с Москвой на 2 часа. Разница. Ну, с Улан-Удэ на 5 получается. So this is this Resh city. They're approximately 1,000 miles from Moscow, and it's 6 p.m. their time, and they have 5 participants. Wonderful. Давайте теперь следующее.
Кто у нас остался? У нас остались город Мосальск. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы приветствуем всех участников. Мы сейчас в кабинете, мы сейчас в библиотеке сидим. Я из 10 класса, а Евгений из 8. Мы живем в небольшом городке, население всего лишь 5000 человек. Школа у нас тоже небольшая, 280 человек примерно. Мы находимся примерно в 270 километрах от Москвы. Занимаемся велопрогулками и вот решили поучаствовать в вашем проекте. Okay, so this is a small city with around 5,000 population. The whole school is 280 people. It's pretty close to Moscow. The students who are participating, they are 9th and 10th graders, and they are actually in this cycling club. And they decided that they wanted to join the project as a cycling club. Okay. I think, yeah. Should I introduce Dmitry? Yes, please. I think he can introduce himself. Okay, my name is Dmitry Aksionov, and I'm here as a so-called invited professionals. This sounds a little bit funny for me. I'm from a non-profit organization, Transparent World, based in Moscow, Russia. And what we are doing, we are mainly helping environmental organization with remote sensing, monitoring, and GIS technologies. And now will translate myself in Russia. Меня зовут Дмитрий Аксенов. Так получилось, что в этом разговоре я сейчас участвую, находясь на американской стороне, вместе с Леной. Дмитрий приехал вчера ночью. Да, я приехал вчера ночью. Значит, я в этом проекте исполняю роль так называемых приглашенного профессионала, что звучит по-русски немножко забавно. Я, собственно, представляю здесь мою организацию «Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир». Это некоммерческая организация, и мы в основном занимаемся тем, наша главная задача в том, что мы помогаем различным экологическим организациям с работой с мониторингом из космоса каких-то экологических проблем и объектов, в том числе лесов. То есть дистанционное зондирование Земли, есть такой эвфемизм, который означает наблюдение Земли из космоса, и различные GIS-технологии, картография, как бы такая технологическая информационная поддержка экологических организаций. Вот если в 2 словах. Спасибо. As you noticed, in Russian it was much longer. It is usually Russian expression is usually quite longer than English. Actually, Dmitry is really great expert in both remote sensing and in forests. He just got 2 days ago. He got back from Madagascar, and we actually hope that he will be able to present like a small talk to both Russian schools and US schools, and then answer all the questions and answers, because he is the best person to actually ask all the questions and on forests and on remote sensing. Could you translate this also? Да. Теперь по-русски. Дима на самом деле очень известный специалист в области ремоут-сенсинга, спутниковых наблюдений, и в области лесов. Он только что вот несколько дней назад вернулся из Мадагаскара, где он был месяц, и изучал, сопоставлял, что он видит на Мадагаскаре на Земле, с тем, что он видит из космоса. И он на самом деле будет у нас приглашенным экспертом,
и прочитает лекцию небольшую на тему лесов и спутниковых наблюдений, и вы сможете ему задать вопросы, и он на самом деле замечательный специалист, которому нужно задать как можно больше вопросов. Спасибо, Лена, за такую лестную характеристику. Okay. Okay, so a couple of technical things. If I didn't mention it in the beginning, this is being recorded for a playback for those participants that couldn't join us live today. And Iowa, can you tell us what time does your class end? Because you have to be aware of the time. This is going to take a little bit longer because we're doing it in both languages. So what time does your class end today? Class ends at 8:40, so in about 8:40? So in 20 minutes. Yeah. So you have 20 minutes. Okay, great. And then, okay, so we're obviously not going to get to all the questions that we had hoped to get to, but let's pick out a few of the questions and about the Global Forest Link project, and then open it up for the students to ask each other questions. So the most important question for me, oh, I'm sorry, Elena, do you want to translate that? Да, поскольку у нас всего 20 минут до конца уроков в школе, которая в Айова, мы не на все вопросы ответим, а только на некоторые, не все вопросы рассмотрим. И сейчас Иван задаст эти вопросы. Yes. Okay, so the most important question for me is, what is the significance of collaboration, international collaboration? Why are we getting up early, staying up late, and talking to one another? What are the advantages? What are the benefits of this type of collaboration? Давайте рассмотрим вопрос о том, зачем нам нужно международное сотрудничество, почему мы встаем рано или остаемся позже для того, чтобы просто поговорить с людьми, которые из других стран. Давайте об этом сейчас порассуждаем. Great. So let's hear from our Iowa high school students first. Do you have some thoughts on that? We can see you almost. It's important because we can learn about other surrounding forests around us, and I don't know. And help the earth. Okay, and that's certainly true about the topic, but I was just wondering about collaborating with other students in other places in the world. In this case, it's in Russia. We have different forests than we do, and we can get to know different forests and different cultures. Great. То есть ответ был такой: нам интересно изучать леса, и интересно узнать леса в других местах, но главное, интересно узнать про жизнь и культуру в других странах. Elena, do you want to ask one of the Russian schools to answer that question? Yes. Okay. Давайте начнем с Улан-Удэ. Let's start from Улан-Удэ. Почему вам интересно участвовать в международных проектах? Hello, my name is Andrew. We can know new information about ecological problems of forest in different regions of Russia and the USA. Also, we can communicate with different people. Because nowadays we have got a lot of opportunities to develop in many spheres of our life, especially talking about some ecological issues, and starting from the stage of school education, where the personality of a man forms, we can just educate ourselves on this topic, and forest problems in our regions play a big role, and it gives
us double responsibility for it because we are kind of new generation and we are really responsible for that. We kind of heirs of our future and we mustn't forget about nature. Thank you. That's such a thoughtful answer. I want you to send us that in email because we want to put that up on the website. That's a wonderful answer. А мы переведем его на русский язык, потому что это был очень долгий ответ, и я так много не могу перевести. Я надеюсь, что ребята из других школ поняли, о чем была речь. Давайте мы спросим других ребят, а потом я еще все просуммирую. Ребята из города Мосальск, давайте сейчас вы ответите. Every once in a while, there's a very strange background noise. It sounds like a train is running through one of the classrooms. Давайте мы все приглушим микрофоны, кроме города Мосальск. Let's mute the microphones. Нам стало интересно так, для саморазвития своего, и как бы интересно пообщаться с другими людьми с других стран, вот, тем более с зарубежьем. Okay, so they said that they were interested for their self-education, self-awareness, and they really want to just communicate with students from other countries. Ребята, а что значит, что вы занимаетесь велопробегами? Сколько у вас человек в команде велопробега? Нас в команде 3 человек, одна из них учительница, наша наставница. Ну, мы просто катаемся по нашему Мосальскому району, изучаем разные памятники, леса. Okay. I just checked with them what does it mean that they are participants of the cycling club, and they said that they travel all around their neighborhood, and they even before the project they were studying different monuments and different forests in their neighborhood. So this fits perfectly into the project. Спасибо. Доброе утро. Здравствуйте. Это Катя Метелица, я все еще пытаюсь... Катя, здравствуйте. Катя Метелица just joined us. She's another invited professional. She's a journalist, and you will have another opportunity to meet her. Катя, мы вас не видим. У вас нет видео, да? У меня нет, да. Okay. So she doesn't have video, so she will just say hi. Yeah. Окей, город Реж, давайте вы нам расскажете, почему вам интересно сотрудничать с ребятами из других стран. Можно я сначала начну? Да, конечно. Вообще мы с детьми, вот, наверное, уже года 3-4 занимаемся живой картой. Это вот Дмитрий, наверное, знает. И мы, впрочем, являлись победителями неоднократными. Это которые рижские самоцветы. И вот нам Катя предложила поучаствовать в таком интересном проекте. Это, конечно, первый год, но совсем другое, то, что в живой карте, и поэтому очень-очень интересно. Ну а дети теперь расскажут, почему им интересно стало. Нам интересно увидеть людей с другого континента и послушать настоящий английский. Okay, so they this school they participated in the life map competition. It's a Russian competition that demons actually organized by Transparent World and our colleagues from SchoolNet, a commercial image satellite company. And can you tell us a bit about it? Actually, this is a kind of quest. We asking school to look certain satellite images and explain what we see and try to somehow write and learn something new about this particular event and this particular image. Yes, and then another reason was that they really are interested in see the real U.S. students and to hear the real American English.
Okay, that's great. So we're down to about 10 minutes. I'd like to spend the rest of the time having the students ask each other questions because, again, this project is about two things. It's about learning more about forests and creating awareness about forest change, but it's also about getting to know one another globally. So let's go back to our students in Iowa. Do you have any questions for your Russian Let's peers? translate first. Yeah, sorry. Следующие несколько минут мы посвятим тому, что студенты будут задавать друг другу вопросы, потому что мы все-таки хотим, чтобы не только о проекте мы говорили, а и в жизни студентов в разных странах. Okay, yes. Okay, I'm Nate. We're all from Iowa, middle of the U.S. Just think of it there. Question is, I noticed a lot of the Russian students were speaking English. I was wondering if that was a kind of normal thing in Russia to just have English be spoken or Вопрос в том, что многие русские студенты говорят, учащиеся говорят по-английски. Это как бы норма говорить по-английски, или это только мы уже профильтровали, только взяли студентов, которые говорят по-английски? Кто хочет ответить? Ирина? Улана Дэд, давайте вы ответите. Алло? Хотите, я отвечу, у меня здесь? Да, давайте. Да? Да. Ну, вообще, в очень многих школах, почти во всех, да, учат английский, но при этом зачастую английский такой школьный у наших школьников, студентов, такой книжный. И поэтому, конечно, это очень ценная возможность пообщаться с живыми людьми на том языке, на котором действительно говорят. Они пишут книги. Okay, what Katya just said is that usually the lots of schools they have English as a second language, but the English they learn is more like non-spoken, like written English. So it's a really great opportunity for Russian students to talk to to people who really speak the language. I would say from my side that I have not very often heard so well English like Ulан-Ude school demonstrated in this conversation. Ребята, из русских школ, например, из города Масаль, скажите, что вы думаете по этому поводу? Какой язык вы учите в школе? В школе у нас учат английский язык, но не на разговорном уровне, ну, то есть с помощью, может, словаря, как бы, но чтобы владеть зачастую, чтобы сказать все, нет, не можем. Нет, это мы вас не заставляем, мы просто узнаем. То есть в вашей школе учат английский, а девочки из Реж, в вашей школе какой вы язык учите? Или вы еще не учите? Тоже английский. Тоже английский, да? So out of these three schools that are here today, they all learn English, but they don't have lots of opportunities to talk in it. I want to also thank all the schools that made the signs, because that's very helpful to us as people go back and watch this video, knowing where the different locations are. So I really appreciate that you did that. And давайте теперь ребята зададут вопросы. Улан-Удэ, давайте вы зададите вопрос ребятам из Айвы. Okay, so let's have one of the Russian schools. Yeah, this is what I just said. Oh, okay, sorry. Готовы? Если вы не готовы, кто-нибудь хочет задать вопрос из другой школы, из Масальской или... Да, давайте. А были ли вы в России? Еще раз, скажите громче. Были ли вы в России? So the question is, has anyone of your class, of your students, has anyone been in Russia or speaks Russian? Oh, Lee was in Russia. Lee был в России. Yes? No, it's not even a second language offered here, sadly. So
And no one has ever traveled there, right? Нет, никто не был. Maybe the question should also be how many would like to go to Russia? А, How many to go to How many Russia? students in Iowa would like to go to Russia? Никто не был, но все хотят. Был Ли и была Иван в России. Ну и, соответственно, я тоже, и Дима. Еще вопросы? У нас еще есть. Да, давайте. Чем у вас ассоциируется Урал? Можно я повторюсь, с чем у вас ассоциируется? Урал. Урал? Да. Да. Okay. The question was, what comes to your mind when you hear Ural, the word Ural? Do you know what it is? The Urals. URAL? Yeah, these are the mountains in Russia. Not URL. Urals. URL, which is like this, the internet address sounds the same. No, these are the mountains in Russia. Have you ever heard about them? No. Никто не слышал. Кто может из русских студентов, кто может об этом рассказать, что такое Урал? Let me just say that I know that we're running very tight in time. So if your period ends in Iowa, we understand that you will have to leave. We'll continue this conversation for as long as we need to with the Russian schools. So and we'll organize another one. So we understand that there's many more questions we'll not be able to get to. But are you interested to know where Ural is? Sure. I mean, Sure. Ребята из России, которые задали вопрос, скажите, где Урал, что такое Урал? Так хочется ответить, кстати. Да. Очень красивая природа. Okay, so what they said is that they have really outstandingly beautiful nature there. He went. Okay, we will include some pictures from there. I think that the most important fact about Urals for Americans could be that it is actually the meridional ridge, mountain ridge, which formally speaking is the formal boundary between Asia and Europe. Okay. Iowa School, do you have any other questions? I knew that was going to happen. Okay, so thank you so much for participating. So we'll set up another event for you to communicate with one another. Hi, Ali. Hi. Thank you. I'm glad it worked. The Skype worked. Спасибо огромное за то, что вы приняли участие. Мы обязательно еще организуем. Я думаю, что, во-первых, после этого скайпа мы сделаем карту, кто участвовал, чтобы американские дети тоже понимали, поскольку у нас очень много команд в России, то им, наверное, было тяжело понять, откуда. И в следующий раз мы такую карту сделаем заранее. Я думаю, что это будет очень полезно. What I'm saying is that after this Skype we will make a map of participants, and before next Skype we'll make a map of participants so that they know who is participating, because it's really like confusing for American kids too. Я также думаю, может, здесь будет какая-то возможность участников, чтобы еще непосредственно они связались, потому что этот разговор, конечно, очень короткий из-за перевода большого числа участников, потому что урок надо уложиться. We will see. Yeah, Dmitry is suggesting to offer the opportunity for students to just communicate with each other, just like in small groups. Sure. Well, let's see how it works. Yeah. Sure. Lee, do you have any questions? We have all these Russian schools here, and you've been to Russia. What parts of Russia have you been to, Lee? And do you have any questions? We went up to St. Petersburg. I took 6
graduate students, and we went up there and spent a week up there in St. Petersburg, and it was a terrific opportunity. So I want to know who their favorite rock stars are. А кто Russian or U.S. or Europe or whatever. Окей, вопрос от Ли. Кто у вас самые знаменитые рок-певцы? Неважно, в России, они из России, из Америки. Кого вы больше всего любите или из Европы? Scorpions. Еще раз. All right. Scorpions. Окей. Девочки? Изрежь, у вас есть какие-нибудь... Мы тоже самое слушаем. Родители, наверное, слушали Скорпион. Ребята из Улан-Удэ? Я не раз слышала, еще раз скажите. I think there's scorpions. And also scorpions? Yes, again. What happened with Muse? Yes, Muse. I'm kidding. Muse is Green. great. Okay. Maybe the Beatles and so on. The who? Can you repeat it again? The Beatles. Можете... Beatles. Okay, Beatles forever. They all sound like 50-year-olds. They're 60-year-olds. Yeah. А есть кто-нибудь новый, кто вам нравится? Новые певцы. Девочки, повторите еще раз, изрежь. Нам Я не поняла, можете еще раз повторить громко? Одна. нам нравится. Современный исполнитель Егор Крид. Нравится всей молодежи. Окей, мы там не знаем. We don't know this. Оба странные. Yeah. We know 21 pilots. Do you know? Who? She says about 21 pilots. 21 pilots? 21 pilots? Yes. Pilot. No. Imagine Dragons. Who's that? Imagine Dragons, they say. Oh, they're good. They're good. Okay. So maybe Do you have any favorite? Do you have any favorite Russian ones that we should know? Кого мы должны знать в России? Из России. Кого порекомендуете? Кого вы можете порекомендовать послушать? Our president. Кого? Президент. Okay. What about? They suggested to listen to the president. Ребята, кто действительно является сейчас известным русским рок-певцом? Или группой? Мы не слушаем рок-музыку. Вы не слушаете рок-музыку, а какую вы слушаете? Поп? Ну да, в основном, да. Понятно. They're listening to pop mostly. Okay, okay. Well, I just want to get that kind of conversation going. That'd be good to have something like a Google Doc or something like that where they could share their different bands and links to them and that sort of thing. Yeah, we will do this. Okay, I think that's it, right? Well, there's probably many more questions. I actually have one question. Have any of the Russian students been to the U.S.? Ребята, кто-нибудь из вас был в Америке? Not in the US, but UK. Вы были в UK? I was in a Great Britain and Australia, actually. It was really interesting for me. I really liked it. So I understand that no one has been to US from students. We had Arena here in San Diego last summer.
as the participant of the pilot project. But. Mm-hmm. Okay, I have one last question. I know we need to go, but again, for the Russian students, have you been thinking about how you're going to tell your story using digital media to tell your story about Global Forest Link? Ребята, вы уже начали продумывать о том, как вы будете использовать всякие IT-технологии, чтобы сделать свою видеопрезентацию для этого проекта? Да, мы начали уже. Да. А как вы будете это делать? У нас есть программа Угу, понятно. А вы смотрели видео в руководстве номер 9? Оно вам как-то помогает или нет? Или вы его еще не смотрели? Okay, so the girls from Resh, they already started to think about. They have a special program on their PCs to do the video presentations, and they watched the tutorial on video presentation on digital story. Great. So one last question: do any of the Russian students have a question for Dr. Zaitz? У вас есть какие-нибудь вопросы к Ли, к доктору Зайцу? А какой предмет она преподает? We have a question just now. Hello, my name is Andrew. I have one question for your professor. Where do you work? Where are you working? I work at the University of Northern Iowa. Do you want to just translate as I speak? Just one sentence at a time? Or is that... Вопрос был о том, где доктор Заяц работает, и он работает в университете Северной Айвы. In Iowa, if you take a look at the map of the United States, Iowa is right in the center. Айва находится прямо в центре, если вы посмотрите на карту Соединенных Штатов, она находится прямо в центре страны. And our job is to teach teachers how to use technology to support learning. И основная задача доктора Зайца обучать учителей, как использовать новые технологии для обучения. And this is a great example of what we can do and the opportunities that technology provides. We couldn't have done this 10 years ago. И это замечательная возможность подтвердить, как мы можем использовать все новые технологии в нашем проекте, потому что 10 лет назад такое было невозможно. May I ask one question more? Sure. For example, in your country, what opportunities of job opportunities will people will have in the future, like some actual jobs and occupations for people to work? I mean, that's a very big question. We have women in terms of the choice of the choosing of a profession, like what are the most maybe popular spheres that students choose? The most popular? You mean the most popular occupations? These prospective areas. I don't know how to answer that. Well, I think it would be different in different parts of the country, right? In San Diego, there's a lot of job opportunities in the biotech field, in Northern California, in the technology field. So in different parts of the United States, there are really different job opportunities. Вопрос был о том, какие самые популярные профессии, которые выбирают ребята, когда они заканчивают школу. И Иван сказал, что это зависит от города, где они хотят жить. И, например, в Сан-Диего Сан-Диего славится биотехнологиями. Sorry. И многие ребята идут в биотехнологии.
в других местах это по-другому. Но у нас, я хочу добавить от себя, дело в том, что когда студенты идут в университет учиться, им не обязательно выбирать профессию сразу. Некоторые знают, что они хотят делать, а многие не знают, и они могут выбрать уже в университете. Ты когда поступаешь, прямо говоришь, что я не знаю, кем я хочу быть. И потом в течение 2 или 3 лет у тебя есть возможность, ты просто берешь классы и смотришь, что тебе нравится, и выбираешь потом себе профессию позже. Потому что, вот, например, когда я шла учиться в России, я, например, как бы, знала только несколько вещей и выбрала профессию на основе этого. И как бы я думаю, что если бы, например, у меня была возможность выбрать профессию позже, то это было бы, наверное, более полезно. Yeah, I know I didn't say all of that, so you must have added something. No. I added that in the US you don't have to declare your major when you are applying to college. You can actually, you have 2 or 3 years to do this if you want. You can, or you have some time. And actually, you're not confined to whatever. I mean, college is a time where people actually explore what their opportunities are. And I did want to add one thing, that one of the biggest growing professions, opportunities in the United States is in the health, in the field of health. Absolutely. Одна из больших быстрорастущих специальностей, которые очень популярны в Америке сейчас, это в области здоровья. And I might point out that most people think that Iowa is all about farming, and it isn't. We do have 5 pigs for every human, but we only have 3 million people, and we have 15 million pigs in Iowa. But we have farming and corn, but more importantly, we do have a lot of things that are happening in the medical field, in the technology field. A lot of things we're doing beyond that. Когда многие слышат об Айве, они всегда представляют, что Айва занимается фермерством, потому что в Айве на каждого человека приходится по 5 свиней. То есть в Айве 3 миллиона населения и 15 миллионов свиней. Но на самом деле это шутка, потому что Айва известна в области медицины, медицинских технологий тоже. So I have a question for the Russian students. How many of you noticed that there's one other participant that's at Elena's location that we saw early on? It was white and it was furry, and we saw her tail. It was furry, yeah. Сколько из вас заметила вот это животное? We have. I'm glad to see you. Он на самом деле очень любит, он сидит у себя, а когда начинается скайп, посмотрите вот на собачку Иван. Ее зовут Ванда. That's Wanda. Yeah. Hi, Wanda. Lee, do you want to hold up your pig? My pig. I got lots of ducks. Sorry, we didn't take any horses and cows with us. And what? I said, I'm sorry, we didn't take any horses and cows with us just to impress you somehow. Absolutely. Okay. So this has been really great, and I wish it could have gone on a little bit longer, because this is really the fun stuff, the stuff that's not scripted, where we can really just get to know one another. Can I ask a question real quick? In your classes, what kind of access do you have to technology? Does each student have a computer, like laptops, or do you have a computer lab, or how does that set up? Ребят, давайте мы сейчас начнем не с Ириной школы, а вот с Масальска и с Режа. Какие у вас есть компьютерные технологии в школе? Как осуществляется доступ к компьютерам? У каждого свой компьютер, или у вас компьютерные классы? Как это происходит? Давайте девочки сначала из Режа расскажите. В начальной школе у нас были компьютеры для всех персонально, а сейчас у нас есть класс компьютерный, 2 класса и ноутбуки.
Понятно. И дома у вас есть компьютеры у большинства, да? So they have computer labs, and then at home they all have computers. Ребята из Мосальска, а как у вас происходит это? У нас есть компьютерный класс, где 13 компьютеров, плюс в каждом кабинете стоит компьютер для учителя, и еще в начальных классах все дети, у всех детей, у каждого есть по компьютеру, стоит специальный, как бы, тележка с нетбуками. Их перевозят, да? Да. So, yeah, I think that's very similar to what we have. They have computer lab, and then they have a computer in each class for teacher, and then in the elementary school, and the thing is in Russia, elementary school, middle school, and high school, they're all together. They have the special carts with computers, so they basically take the laptops to each school. Ирина, а как у вас это происходит? I think my students can tell. Yeah, we have quite a lot of opportunities to use, especially different computers that we have in each class with some interactive work. We usually use it for every lesson, and we have access to the internet. Also, we used to have some tablets, iPads for everyone, and you can just go to our informatics teacher and ask for the laptop if you need it. And yes, I think it's pretty good to have some technologies in school, especially. Yeah. Thank you. Еще есть вопросы? Any other questions? Ребят, может, у вас есть вопросы? У нас есть вопрос. Да. Пусть ребята, которые уже участвовали в этом проекте, расскажут свои впечатления от этого. Ребята, so the question is, can students who already participated in the project share their experience? And Irina's school, the school in Улан-Удэ, they participate. У нас просто очень много, на самом деле, ребят здесь сидят. Я хочу, чтобы вот с другой части, где вы не видите их на камеру, там их еще больше, чтобы кто-то ответил. У нас 2-3 человека здесь сидят с прошлого проекта. Ну, давайте, Настя, Лена, можете вдвоем. Конечно. Ну да, впечатление от прошлого проекта. Мы можем на русском, да? Какое-то очень эхо сильно идет, когда, может быть, чуть-чуть подальше от микрофона. У вас один микрофон включен, да? Что вы сказали? У вас колонки включены еще, да? Да, шум. Просто очень эхо сильное. Может быть, выключить колонки? Здравствуйте, меня зовут Настя. Что ж, впечатления от прошлого проекта у нас остались очень хорошие. Если я не ошибаюсь, в прошлом проекте участвовало 3 американские школы. 2 американские школы. Да. Мы смогли пообщаться с ребятами по поводу леса, по поводу экологических проблем и возможных их решений, а также мы смогли пообщаться в более формальной обстановке, что было достаточно полезно для нас и для нашего и для развития нашего английского языка. Я хочу добавить, что в прошлом проекте у нас все было на английском языке, поэтому ребята общались на английском, и но поскольку они все учились по специальной продвинутой английской программе, им это было несложно. Но на этот проект у нас специально мы хотим, чтобы вы общались на русском или на английском, если вы хотите, конечно, но мне кажется, что на русском вам интереснее и проще. Elena, could you translate that for Dr. Zeitz and I? The question was, can you share your experience? Yes. And Nastya said that they really enjoyed it. They had the opportunity to chat with the US students and to improve their English. And then I said that the pilot project was the schools who
the Russian school, the students from Russian school, they all talk really good English. And this project is different because we really want students to use their native language. Этот проект был очень интересный, я получил очень много положительных эмоций и учусь общаться с ребятами из разных стран. Много узнал о их логике. So, okay, talk with, what is your experience? Really, was really interesting to both communicate to We're getting some feedback. Elena, could you repeat that? Ира, я думаю, что от вас идет очень сильное эхо. Сейчас хуже стало. Maybe say it in English. Okay, somebody needs to mute their mic, and then maybe repeat the answer. Может быть, попробуйте заглушить все микрофоны, а потом будем включать их по одному. Алло? Okay, try again. Теперь давайте включим их. Давайте сначала включим девочки из Веш. Алло? Yeah, we can hear you now, but if you can do it in English. Вы включили, да, микрофоны назад? Ира, теперь давайте вы включите микрофон. И из Улан-Удэ, ребята, включите микрофон. Мы включили. Все, теперь отлично все, да. I think it's good now, right? Yes. Okay, so any other questions to students? Ребята, у вас есть, вы там так улыбаетесь, смеетесь, друг другу говорите что-то. Может, у вас есть вопросы тоже еще? Нет? Okay, I think that we can end this session and look forward for another one. Yes, thank you all for participating, and we know there's a lot of questions that didn't get answered, and we'll set up some sort of a area where you can exchange these questions with one another. By the way, can I ask you, are we going then to have the next project at the end after downloading our digital stories, or we can have some like Skype in the middle of this process? I mean, kind of informal Skype just to communicate with the students. Мы попробуем организовать Skype маленькими группами, да. It would be great, really. Maybe it would be easier. Да, потому что у нас есть школа в Сан-Диего, которая по времени вам, в общем-то, подходит, и мы попробуем с ними организовать скайп, да. Еще одна вещь, у нас, вот Дима, он как эксперт, он сделает вам презентацию, и нам нужно вот подобрать тоже время, когда будет удобно для большинства людей, но мы ее запишем обязательно, и просто остальные все могут посмотреть. Ну, я хочу сказать, что я, во-первых, ее могу повторить потом, и не обязательно из Калифорнии, а уже находясь в Москве. Да, да. Если вы будете находиться в Москве. Буду. А куда же? Как Финляндия, Мадагаскар. Ну, хорошо, да, давайте мы попробуем. Всем интересно, да, было бы еще поучаствовать в скайпе, быть один на один с американскими группами детей, правильно? Я понимаю. Да, я думаю, что ребятам было бы интересно. Просто да, скайп, просто потому что у них очень рано закончился урок. То есть, ну, мы думали, что да, скорее мы будем больше говорить о проекте, обсуждать вопросы, которые были в плане, а получилось, что у нас немножко, пошло, скажем, не так, и да, вот, дети теряются, стесняются. Я думаю, что если будет, скажем, сказано в скайп неформальный, и вообще спрашивайте все, что хотите, я думаю, что это будет проще. Хорошо, мы подумаем. Elena, could you share that with Lee and I? Sorry. We were talking about it would be nice if we can have Skypes not as official when students can communicate with each other more often, but like with less preparation. And
then they can ask more informal questions to each other. And I think that we will try to do this. We just need to think of what will be the best way to do it. Right. Well, we will be happy to have both variants. Like, so it doesn't really make the difference for us. We just like to see the new students from other regions. So we're enjoying. So. Okay. So on Wednesday we'll be having a similar teleconference with our partner in Chicago. So you're welcome to participate in that. So I mean, can we actually participate the second time this week? Sure. Sure, I think, yeah. Да, я думаю, что поскольку вы видите, у нас не было проблемы с подключением многих школ, я думаю, что вполне, в общем, скорость интернета всех позволяет это сделать. Use Facebook? Do the students use Facebook? Facebook? В основном все пользуются Фейсбуком, правильно я понимаю? Yeah, we even have the GPL group, actually, Facebook, for our students of our school, so yeah, we use. Irina even started her own group just for this project, but we have the project Facebook group as well. Okay. Irina has shared some of the photographs and activities on the Global Forest Link Facebook group, which I think you're part of, right, Lee? Yes. Yeah. I just wanted to make. I was thinking about when you were talking about student-to-student connection. That might be an idea. Yeah, the thing is, it's really easy to make one-to-one call via Facebook, so they can just basically video call each other via Facebook. Sure. Yeah. But that's what I was thinking. You wouldn't need to use Skype. Yeah. And that's true. This is just to stimulate the interactions, and of course we all want to be part of this, and we want to, as their teachers, guide them and mentor them, and try to stay a little bit on topic of the Global Forest Link, and then then it can veer off on more cultural conversations. Мы обсуждаем о том, какой был бы лучший способ того, чтобы вы общались напрямую с американскими школьниками. Можно звонить через Facebook, можно звонить по Skype, но мы подумаем и придумаем самые хорошие пути, так чтобы просто был какой-то промежуток времени, в течение которого вы можете общаться, чтобы он был назначен. Okay? And Lee, I don't know if this came out in this conversation, but the school that Irina is at is a residential school, so they actually stay there during the week. They stay overnight. So even though it's getting quite late there. Yeah, I was wondering about that. Yeah, so they have the rooms not far from this building, so that's fine. Good. That was dedication. Okay. Я думаю, что нам нужно заканчивать, потому что ребятам уже пора спать, 10 часов вечера. Во сколько отбой? Yeah, at 10 actually, but yeah, sure, we have some extra conditions, but yeah. Thank you very much for this Skype. Thank you all. Thank you. See you later. Bye, see you. Фотографии делайте, загружайте. Сейчас майские праздники будут, обязательно делайте. Все, счастливо. Пока. Bye-bye. Bye. Goodbye. Bye. Пока.